Acha, so today, as far we have discussed, there are several methods of language teaching. So those methods are grammar translation method, starting from grammar translation method, direct method, audiolingual method, and suggestopedia. Then silent way. Then we have discussed in the last class communicative language teaching and TBLT, CBLT. So grammar translation method ta ki chilo jodi ami first class gulo ekটু recap kori. What was the characteristics of GTM? Just one sentence e jodi boli je what is the main feature? What is the main feature of GTM? Main features of GTM are that they teach grammar in interactive way. They translate their L2 to L1. Right. So there is a use of your natural language or first language. So দেখা যাচ্ছে যে আমার ইংলিশ থেকে আমি বাংলায় ট্রান্সলেট করতেছি. So that is the main feature of grammar translation method. So how the grammar are being taught in this method? Inductive way, deductive way. Grammatical rules are there. So what is the deductive way? কারণ আমার এখানে grammatical rules আছে, right? হ্যাঁ, grammatical rules হচ্ছে আমাকে পেন অ্যান্ড পেপারের মাধ্যমে শেখানো অথবা হচ্ছে যদি স্পিকিংয়ের মাধ্যমে শেখানো হয়, বাট দ্য grammatical rules are there. So এই যে আরেকটা জিনিস বললাম যে what is the goals? To achieve the target. To understand the meaning of the to achieve the grammatical accuracy, right? And also the primary focus is on reading and writing. Reading and writing both, especially writing in spite of স্পিকিং. দেখা যাচ্ছে অন্যগুলোতে আমার স্পিকিংয়ের উপর ফোকাস থাকে, বাট এটাতে হচ্ছে আমার গ্রামারের রিডিং আর রাইটিংয়ের উপরে ফোকাসটা থাকতেছে. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আমার ট্রান্সলেশন থাকতেছে. স্টুডেন্ট হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্টলি নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারতেছে. এই যে আমরা যদি জিটিএম এর ফিচার বই থেকে দেখি, হ্যাঁ আচ্ছা, সবাই তো বইয়েরটা দাগাইছিলেন না, গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড. হ্যাঁ, সো এখানে হচ্ছে ওরাল প্রোডাকশনটাকে হচ্ছে লেস প্রায়োরিটি দেওয়া হয় রাদার দেন রিডিং অ্যান্ড রাইটিং স্কিলস. ওকে ওকে দেন what comes direct method and audiolingual method, and also we have discussed another method, that is series method, which is very similar to direct method, right? So what is the main theme of series method? The language is learned by pronouncing a set of series, right? So and this method is discovered by scientist French teacher of Latin Francis Gouin. So in this method he observed that his nephew learned French language by repeating some sentence or phrase. So actually by this way he discovered the method called series method. Okay, so we have skipped the method. আমরা যেহেতু series methodটা skip করছি তাহলে হচ্ছে আমরা ডিটেল যাচ্ছি না, বাট now comes direct method. স্লাইড তো দেখা যাচ্ছে না. আচ্ছা আচ্ছা, ডিরেক্ট মেথড. হ্যাঁ, সো ডিরেক্ট মেথডে হচ্ছে আমার আমি যদি মানে হচ্ছে আমরা যদি গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডটাকে হচ্ছে আপসাইড ডাউন করে দিই, মানে পুরোপুরি উল্টাই দিই, সেটা হচ্ছে আমার ডিরেক্ট মেথড. হ্যাঁ, মানে জিটিএমএ ছিল হচ্ছে আমার ইউজ অফ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড মাদার টাং, বাট ডিরেক্ট মেথড হচ্ছে দেয়ার ইজ নো ইউজ অফ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ. হ্যাঁ, দেয়ার ইজ নো গ্রামার অর ট্রান্সলেশন, বাট দ্য ডিরেক্ট ইউজ অফ L2. ওকে, এটাই হচ্ছে আমার ডিরেক্ট মেথড. সো ডিরেক্ট মেথড হচ্ছে আমার ইনস্ট্রাকশন ইজ গিভেন in the target language, মানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হবে. দেয়ার ইজ দ্য ইউজ অফ অনলি ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ কল্ড L2. সো প্লিজ গো টু পেজ নাম্বার 20. যারা আজকে ফার্স্ট বই আনলেন একটু মার্ক করে রাখেন. হ্যাঁ, characteristics of DM or direct method. So in opposite to GTM, where the reading and writing skills were given priority, but in the direct method, no, speaking and
GTM এ হচ্ছে রিডিং অ্যান্ড রাইটিং প্রায়োরিটি দেওয়া হতো, বাট ইন দ্য ডিরেক্ট মেথড স্পিকিং অ্যান্ড লিসেনিং, রাইট? Yeah, right. Oral communication means speaking. Huh? Oral capability means your speaking. Okay? Yeah, and listening. And in opposite to GTM, GTM এ যেখানে ছিল আমার ডিডাকটিভ, সেখানে হচ্ছে আমার ইন দিস ডিরেক্ট মেথড ইন্ডাকটিভ ওয়ে, মানে আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে আমি ন্যাচারালি শিখতেছি, অ্যাজ দেয়ার ইজ নো ট্রান্সলেশন, সো উই নিড টু ক্যাপচার দ্য মিনিং অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ বাই কনটেক্সট, বাই কনটেক্সচুয়ালাইজেশন, মানে কনটেক্সট থেকে আমাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে। সো ওকে, এটাই হচ্ছে আমার ডিরেক্ট মেথড। তাহলে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য সিমিলারিটিস অ্যান্ড ডিসিমিলারিটিস অফ GTM অ্যান্ড DM? সো ক্লিয়ার? GTM and DM, ওকে। অথবা আমি যদি বলি কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট GTM and DM, সেম কোশ্চেন। যদি বলি সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটি, সেম, ওকে। তাহলে আমি যদি বলি যে হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ GTM or the drawbacks, disadvantages and drawbacks, they both are synonymous, okay? So what are the drawbacks? Drawbacks of GTM. There are a lot of drawbacks. For example, the communication gap. Since they make students to proficient in reading and writing, they speak less. Okay. That's why Less. Huh. speaking strength. Okay, right. Decrease. And also there is a possibility that the grammar will be translated incorrectly. Hence, they cannot যেহেতু communicate naturally. right, Naturally, they think about the grammatical structures. Everything. right. Whatever Okay, they speak, right. দেখা যাচ্ছে যে একটা আমার the solely focus is on the translation. That's why the inner capability is being prohibited. Okay, so that is the main drawbacks of grammar translation method. Okay, then comes audiolingual method. So please go to page number 22. So what is the theory behind this method, audiolingual method? There is a theory given by Skinner. Behaviorism theory or behaviorist theory. Okay, so what is behaviorism? If you know the definition of behaviorism, then you can easily define audiolingual method. তাহলে হচ্ছে আমার behaviorismটা কিভাবে আমরা ডিফাইন করব? By practice and reinforcement, Visualization. No. drill activities. হ্যাঁ, ভিজুয়ালাইজেশন হচ্ছে আপনার অডিওলিঙ্গুয়াল মেথডের মধ্যে পড়ে। ভিজুয়ালাইজেশন, প্রেজেন্টেশন, হ্যাঁ, তারপর পিকচার, হ্যাঁ, এগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে অ্যাডস, এগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে আমি অডিওলিঙ্গুয়াল মেথডের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ডিসক্রাইব করতে পারি। বাট যদি আমরা বিহেভিয়ারাল সাইকোলজিটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমার বাই repetition, practice and reinforcement we learn new behavior. So that is called behaviorism or behavioral psychology theory. Okay, in the box, in the page number 22, What is behaviorism? behaviorism is whenever you learn new behavior by repetition or reinforcement and practice. Repetition, practice, Reinforcement, we learn new behavior, and the same theory is applied in audiolingual method. So audiolingual method হচ্ছে আমার একটা অডিও অথবা একটা ভিজুয়ালাইজেশন থাকতো অথবা একটা প্রেজেন্টেশন থাকতো, ওখান থেকে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়, হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় হচ্ছে সোলজাররা এরকম ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে তারা টেকনিক্সগুলো অথবা এই রুলসগুলো অ্যাকোয়ার করতো। সো দ্যাটস ওয়াই the audiolingual method is related to behavioral psychology, but the theory is not up to the mark, or দেখা যাচ্ছে যে এই মডার্ন সিভিলাইজেশনের জন্য যেখানে আমার there are more advanced teaching theories such as TBLT, CBLT, তারপর CLT. So audiolingual method is not up to the mark as today's generation. Okay, so the similarities between DM and
ALM. So what are the similarities? The both theory is based on induction, or the grammar is being taught by inductive way. হ্যাঁ, এখানে দেখেন বক্সে grammar and vocabulary were taught by inductive analogy and contextualized in dialogues. And also, as similar to DM, great importance was attached to pronunciation. So pronunciation means our oral productivity or speaking skill. Okay, same. So drill activities, there are drill activities, mimicry, memorization and overlearning of language patterns are emphasized, and also there are visualization and use of tapes, language labs and visual aids. Okay, so these are the main features of audiolingual method. Okay. কোনটা? Characteristics capitalized on the কোর্সগুলো হচ্ছে পড়ানো হয়, মানে হচ্ছে অ্যাজ লাইক দেয়ার ইজ, মানে হচ্ছে এই যে আমার এটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন, হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আপনাদের পড়াচ্ছি, অ্যান্ড অলসো দ্য স্লাইড ইজ গোয়িং অন অর দ্য স্লাইড ইজ প্রেজেন্টেড, সো দ্যাট ইজ কল্ড ভিজুয়াল এইড. ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবস সাচ এস কম্পিউটার ল্যাবস, communication lab, speaking lab. For CC department they have programming, they have labs for programming courses, right? Okay, so these are the visualization or visual aids. Also there are use of tapes, tape recorders. Okay, then comes Suggestopedia and silent prose. So Suggestopedia, what are the main features of Suggestopedia? There are a state of relaxation and giving over control to the teacher. So when you were relaxed in the classroom, মানে হচ্ছে আপনি যখন ক্লাসরুমে ফিল করেন যে আমার এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে আমার জন্য পজিটিভ, এবং আপনার মেইন ফোকাসটা হচ্ছে লার্নিংয়ের উপরে না, আপনার মেইন ফোকাসটা হচ্ছে আপনার এনভায়রনমেন্ট, মানে হচ্ছে আপনার এনভায়রনমেন্টের সাথে লার্নিংটা অ্যাটাচড. হ্যাঁ, সো এই সাজেস্টোপিডিয়া হচ্ছে মেনলি মানে হচ্ছে এটা সাকসেসফুল হচ্ছে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি স্কুল এডুকেশনের জন্য হচ্ছে আমার সাজেস্টোপিডিয়াটা ট্রুথফুল. হ্যাঁ, ওকে, সো দেয়ার আর ইউজ অফ মিউজিক, তারপর হচ্ছে মিউজিক, স্পেশালি ব্যারোক মিউজিক উইচ ইজ মিউজিক আর্টস. হ্যাঁ, সো এখানে হচ্ছে পেজ নাম্বার বলছিলাম হচ্ছে 25. Then the practicality of using Suggestopedia was an issue in settings where music and comfortable chairs were not available. More serious was the reliance on the memorization. Okay. Okay, so Suggestopedia is actually whenever you have an environment for learning, but your intention is not on learning but on the environment, and by attaching with the environment you learn new things. Okay, there are pictures, arts, music plays on the background. ওকে, দেখা যেতে পারে যে ক্লাসরুমের লাইটটা অনেক ডিম করা আছে, তারপর হচ্ছে চেয়ারগুলো হচ্ছে অনেক সফট কুশন, মানে হচ্ছে সোফা টাইপের চেয়ার. হ্যাঁ, সো যখন এরকম এনভায়রনমেন্ট থাকে ক্লাসরুমে, সো এই মেথডটাকে বলা হচ্ছে সাজেস্টোপিডিয়া, অ্যান্ড দিস মেথড ইজ রিয়েলি অ্যাপ্লিকেবল অন প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি স্কুল এডুকেশন. হ্যাঁ, নট ভেরি মাচ অ্যাপ্লিকেবল অন টার্শিয়ারি লেভেল, মানে হচ্ছে আপনারা. So it mostly focuses on the environment for learning. Environment for learning. Then comes silent way. আচ্ছা, সাইলেন্ট ওয়েতে কি হচ্ছে? হ্যাঁ, প্রবলেম সলভিং অ্যাপ্রোচ. সো how you solve the problem by discovering new ideas, by inventing new learning techniques. So there are 3 bullet points: encouraging inductive learning by discovery, engaging in problem solving using
new language material relating physical objects to new language. So these are the way by which you solve the problem. Then there I have discussed 4 characteristics of discovery learning, 4 words. The independence, autonomy, and 3 words: independence, autonomy, and responsibility. So the learners should develop independence, autonomy, and responsibility. At the same time, learners in a silent way classroom had to cooperate with each other in the process of solving language problems. So whenever you have independence, autonomy, and responsibility, you can solve problem by your own. So that is the main theme of silent way. And the teacher stays silent. Why? What is the importance of a teacher being silent in the classroom? Because whenever the teacher stays silent, students can cooperate with each other. And students are bound to, right? Whenever teachers stay silent or teachers do nothing, students are bound to solve the problem by their own, and it actually made them cooperative. হ্যাঁ, আপনারা হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে ডিসকাস করে যে প্রবলেমগুলো সলভ করে, হ্যাঁ, গ্রুপ ওয়ার্ক, পেয়ার ওয়ার্ক, রোল প্লে, হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে আমার সাইলেন্ট ওয়ে। দেন টিপিআর, দেয়ার ইজ আ ডিরেক্ট কমান্ড। হ্যাঁ, টাস্ক কমপ্লিশন, হ্যাঁ, টাস্ক কমপ্লিশন তো আমার প্রত্যেকটা মেথডে আছে। হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে ডিসকভারি লার্নিং। whenever you complete or solve your problem by discovering new ideas by your own, not by teacher. হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে ডিরেক্ট মেথড, অডিও লিঙ্গুয়াল মেথড, এগুলো হচ্ছে আমার টিচার সেন্টার, মানে টিচার যা বলবে আমাকে সেটাই করতে হবে। হ্যাঁ, স্টুডেন্টস হোল্ডস দ্য মেইন অথরিটি। তারাই ইস্যু ক্রিয়েট করে, তারাই প্রবলেম সলভ করে। হ্যাঁ, রাইট, হ্যাঁ, এটা হতে পারে, হ্যাঁ। Okay, in the TPR, students solve or implement their learning activity by doing physical activities, right? So physical activities হচ্ছে এখানে থাকতেছে। So by performing some commands as like close the window, shut the door, হ্যাঁ, সো এই টাইপের কমান্ডস হচ্ছে টোটাল ফিজিক্যাল রেসপন্সে থাকে। সো এটা আমি আর বলতেছি না, যেহেতু এটা আপনারা জানেন। ন্যাচারাল অ্যাপ্রোচ, আচ্ছা, সো ন্যাচারাল অ্যাপ্রোচে হচ্ছে আমার লার্নিংটা আমার ন্যাচারালি আসতেছে। হ্যাঁ, সো লার্নার্স উড বেনিফিট ফ্রম ডিলেইং প্রোডাকশন আনটিল স্পিচ ইমার্জ, দ্যাট লার্নার্স শুড বি as relaxed as possible in the classroom, and that a great deal of communication and acquisition should take place as opposed to analysis. So দেখা যাচ্ছে যে whenever you have the confidence to produce utterance inside the classrooms, and you in that time you respond, so that is called আমার কি বলা হচ্ছে whenever you learning emerge, মানে আপনার যখন ফ্লুয়েন্সি আসতেছে, আপনি যখন ফিল করতেছেন যে না আই ক্যান প্রডিউস সামথিং, তখনই আপনি আপনার আউটপুটটা দিতেছেন। সো দ্যাট ইজ কল্ড ন্যাচারাল অ্যাপ্রোচ, মানে আপনি যখন আপনার ন্যাচারাল আউটকামটা দিতেছেন, হ্যাঁ, আপনার ক্লাসের রেসপন্সটা যখন ভেরি ন্যাচারাল, সো দ্যাট ইজ কল্ড ন্যাচারাল অ্যাপ্রোচ। সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন মেথড, মেইন থিম অফ দিস অ্যাপ্রোচ। So learners were not bound to speak until they feel ready to do so, মানে হচ্ছে they are not bound to produce their utterance or their response instantly, মানে আপনাকে ইনস্ট্যান্ট কোনো রেসপন্স ক্রিয়েট করতে হবে, এটা এখানের মধ্যে পড়ে না। মানে আপনি আপনার whenever you feel ready to produce your response and then you respond, so that is the main theme of natural approach. Okay, then opposite of TPR. না, TPR তো ডিফারেন্ট থিং। TPR তো হচ্ছে whenever you perform physical activities by performing some commands. TPR, I think TPR আপনারা জানেন, the focus is on form rather than meaning. There are direct commands
from teachers. Total physical response মানে whenever you have motor activities মানে হচ্ছে আমাদের হাত পা, হ্যাঁ আমরা হচ্ছে ফিজিক্যাল রেসপন্স করি, রাইট। Communicative language teaching. Okay, so last class I have discussed some portion, or I think I have discussed the whole. Okay. Communicative language teaching. So this method is based on communicative what? Competence, right? And the communicative competence is divided into two sections: linguistic competence and linguistic performance. That is called communicative competence. Okay. And then there are 4 components of communicative competence. The first one is grammatical components, discourse. You can remember by this way: grammar. You must have the knowledge of grammatical structures. So at first component is grammar, and then comes discourse. Discourse is written and spoken communication. Okay, simple. And then sociolinguistics. That means your language, how your language is related to society. That is called sociolinguistics. And then comes strategics. So use of verbal, linguistic and paralinguistic items, use of linguistic gestures, sign language, and your verbal communication. So that is called strategy or strategic. So these are the 4 components of communicative competence. Okay. Okay, so there are some characteristics. Record কতক্ষণ হয়েছে? 24 minutes of course.